செம்மையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. சுற்றியும் தண்ணி. ஆக்சுவலி ஒரு வெனிஸோட ஃபீலிங். வெனிஸ் இப்படி தான் இருக்குமா? நான் இது வரைக்கும் போனதில்லை. இப்படி தான் இருக்குமா அப்படிங்கிறதுன்னு தெரியல ஆக்சுவலி. ஆனால் இதை லிட்டில் வெனிஸுங்கிறாங்க. சுற்றியும் தண்ணி இருக்குது. எக்கச்சக்கமான போட் ட்ராவல் இங்கே இருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா. இங்கே இருந்து நம்ம கிளம்பி கேம்டன் மார்க்கெட், அதாவது போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டனல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம்ம போகிற வழியில் விண்டோவில் எடுத்துக்கிட்டே போகலாம். நீங்கள் என் கூடயே அப்படியே ட்ராவல் பண்ணுங்கள். ட்ராவல் பண்ணுறவங்க யாரும் சும்மா ட்ராவல் பண்ணக்கூடாது. அப்படியே ஒரு லைக்கை போட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ட்ராவல் பண்ணணும். ஓகேவா? வாங்க. நம்ம ஆக்சுவலி எந்த போட்டில் நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஆக்சுவலி நான் இங்கே வரும்போதே ஒரு போட் அப்படியே கிளம்பி போயிடுச்சு. அதுக்கடுத்து செகண்ட் போட்டுக்கு நம்மளை கூப்பிட்டாங்க. இந்த போட்டில் தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். நம்ம அப்படியே அந்த போட்டுக்குள்ள ஏறி உட்கார்ந்துட்டோம். Life-saving equipment on top of the boat as well. It's rare that we have to use that twice in one day though. Just a joke, of course. Please try to remain seated for the duration of our journey and do take extra care if you're putting hands or phones out of the windows, especially when we go through the tunnels or when we're alongside other vessels. The boat that we are on board today is Gardenia. Gardenia was built in 1947. And the canal that we're journeying down is the Regent's Canal, which was built between 1812 to 1820. So it is over 200 years old. In this location, in Little Venice, they have a permanent mooring here, so they can stay here for as long as they like. Most of them will have something called a grandfather leasing, and this lets them have their boat here for 100 years. There is quite a long waiting list for these. The last one sold in this area for £100,000. Keep in mind though, a one-bed apartment in the Little Venice. இவர் வாய்ஸ் ஓவர் நிப்பாட்ட மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். கடைசி வரைக்கும் முடிகிற வரைக்கும் 3/4 மணி நேரம் தொடர்ந்து மனுஷன் பேசிக்கிட்டே வருவாருன்னு நினைக்கிறேன். Which they recorded in Camden in the early 1990s. We're also going to be passing this house on our right hand side, which is covered in ivy. That is One Park Place Villas, which is currently owned by Sir Bill Kenwright. He is the director and chairman of Everton Football Club. A previous owner of that house was Michael Flatley, the creator of Riverdance, a very important figure in Irish dancing. Also to our right hand side here is the Catholic Apostolic Church, but we call this the secret church because we never see anyone come out. இங்கே தெரியுதுல, இந்த சர்ச்சோட பேர் இங்கே இருக்கிறவங்க சீக்ரெட் சர்ச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இந்த சர்ச்சுக்குள்ளே போய் நம்ம ஊரில் போய் சாமி கூட போனோம் அப்படின்னா கோயிலுக்குள்ளே போயிட்டு எல்லோரும் வெளியே வருவோம் தானே. அதே மாதிரி இந்த சர்ச்சுக்குள்ளே போய் சாமி மட்டும் வெளியே வர்றவங்கள இங்கே இருந்தவங்க யாருமே பார்த்ததில்லை. அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சர்ச் சீக்ரெட் சர்ச் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. பார்த்திங்களா, நமக்கு ஆப்போசிட்டில் இன்னொரு குரூப் போட்டில் போகிறாங்க. இவங்க பார்த்திங்கன்னா கேம்டன் மார்க்கெட்லேருந்து திரும்பி வராங்க. இங்கேருந்து நம்ம போகிறதுக்கு ஒரு 3/4 மணி நேரம் பிடிக்கி மறுபடியும் அங்கே ஆட்கள்லாம் ஏற்றிட்டு மறுபடியும் திரும்பி இந்த பக்கம் ஒரு 3/4 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி போகிறாங்க எல்லோரும். Today's ramp over the tunnel. That's because this tunnel doesn't have a path through it. This is the Maida Hill tunnel. It is 250 metres long. So the horses would have to go up and over to the other side, and to get the boat through here, the crew would lay a plank of wood on top of the boat. 2 members of the crew would lie down on that plank of wood with their leg. It needs to go somewhere very quickly, but legging through this tunnel would take over half an hour. Nowadays with our engine though, it should only take us 2 minutes. நான் இந்த டனல் இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த டனலோட பேர் மெய்தா ஹில் டனல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இந்த டனல் பார்த்திங்கன்னா 249 மீட்டரு. இந்த போட்டில் இதை கிராஸ் பண்ணி போகிறதுக்கு ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஆகும்போது இருக்குது. இப்போ இதில் முன்னால் கொஞ்சம் நல்லா வெளிச்சம் இருக்குது. போக போக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக டார்க் ஆகிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறேன். On our left hand side, so this is where the horses would rejoin the boats. And if you wanted to walk to Camden from Little Venice or vice versa, you would have to go up and wide. This was the site of a coal depot and coal power station, so the canal was widened to a residential community for 50 houseboats.
Once again, the boats here have a permanent mooring, and you may. நம்ம போட்டில் வரும்போது நிறைய டனல்ஸை கிராஸ் பண்ணி வரோம். இது நம்ம கிராஸ் பண்ணுறது 3வது டனல். இங்கே பார்த்தீங்களா சைடில் போட், இந்த போட்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு செமையாக இருக்குல்ல. இது நார்மல் போட்ஸ் இல்லை, இந்த ஹனிமூன் கப்புள்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்களா அந்த மாதிரி. This is a rival company, so give them a wave, but nothing too friendly. Up and to our left-hand side here is the St John's Wood Power Substation, which has been voted one of London's ugliest buildings. This replaced the coal power station in the 1970s, and it supplies electrical power. The greenhouse float on the left here is moored horizontally on purpose. It's a requirement for the area to have this space of water here in case a larger boat like ours needs to. பின்னால் ஒருத்தர் வந்து இங்கிலீஷில் சொல்லிட்டே வர்றாருல, அவர் கைடு. அவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் சொல்கிறது நமக்கு புரியாட்டியும் பிரச்சனை கிடையாது. அதாவது இந்த 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 இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான இடத்த பார்க்குறதுக்குனே இதை நம்ம வந்து அப்படியே போட்டில் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி அப்படியே கேஷ் So just don't make any eye contact with them and we should be fine. 1800க்கு முன்னால் வரைக்கும் பொருட்களை வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு இங்கேயுமே குதிரைகளை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 1700 அதாவது 700 வந்து தொழில் புரட்சி ஏற்படும் போது தான் இந்த கேனல்ஸ் எல்லாம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பொருட்களை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்பீடாக கொண்டு போயிருக்காங்க. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த போட்ஸ் மூலமாக நிறைய கொண்டு போயிருக்காங்க. அந்த டைமில் வந்து இந்த கேனல்ஸ்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். When we pass under the next bridge, we'll be in the northwestern side of Regent's Park. We are going to have the public footpath on our left-hand side, but we're also going to be right-hand side will be 6 mansion villas, all built quite recently, between 1988 to architectural style, and most of them are owned by the Crown Estate. So technically, these are now owned by King Charles. They are then leased or rented out, in particular, to the American government for the diplomats and dignitaries who are on their trips to London. What a way to live. £55 million. இங்கிலாந்தை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்லி அதாவது கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிறதான வீடுகள் எல்லாமே ஒரு சின்ன ஒரு கார்டனோடு இருக்கும். இங்கே தெரியுது பார்த்தீங்களா, இந்த வீடு லண்டனில் 3வது மிகப்பெரிய கார்டன் இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடு. Favourite of King Henry VIII. It was only turned into the park we know as today in the early to mid 1800s, with the construction of this canal being a part of that as well. Explosives are not allowed on board. When we pass under the next bridge, we'll be entering the Africa section of London Zoo. We are going to have some enclosures where hopefully we'll be able to see. Actually, ஒரு லண்டன் ஜூ அப்படின்னு சொன்னோன்னே நானுமே வந்து எட்டி பார்த்தேன் ஏதாச்சும் அனிமல்ஸ் தெரியுதா அப்படின்ட்டு. ஆனால் ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு இங்கே ஒன்றுமே தெரியல. ஆக்சுவலி சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மான்லாம் வந்து அப்படின்னு இருக்கு. For many years, it has housed different bird species. Last year, it was repurposed as a sort of parachute for them as they jump in between trees. They also engage in something called bull mothering, which means that every female monkey in the family takes it in turns to raise the babies. இங்க குரங்கு இருக்கு பாருங்க, அதாவது அந்த புசி டெயில் குரங்கு அப்படிம்பாங்கல்ல அந்த குரங்கு. This is a walk-through enclosure that they have renamed Monkey Valley. இது வந்து சைனீஸ் ஃப்ளோட்டிங் ரெஸ்டாரண்ட் அப்படிங்கிறது இங்கே தண்ணிக்குள்ளேயே இருக்குது இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டு. ஒரு நாள் வருவோம் இங்கே வந்து, ஒரு நாள் வந்து பாம்பு கறி சாப்பிடுவோம். For the next few minutes, the houses that we'll be passing on our right-hand side, they are all on St Mark's Crescent. And this is the only place in London where they own the home, a garden
and then a mooring for their boat, which is on the Regent's Canal. These houses already cost at least £5 million. The added cost of the mooring probably only added on 200,000. Also in this area though, on our left-hand side, are some houses. இந்த சைடில் இருக்கிற வீடுகள், அந்த வீடுகளோட பேக் யார்டு வந்து இந்த கேனல் பக்கத்தில் வருது. எல்லாரும் சேரை போட்டு சாயந்தரம் ஆச்சுன்னா அப்படியே டீயை குடிச்சிட்டு போகிற வரவங்களெல்லாம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு மனசு செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணுறாங்கய்யா. We're about to pass under 2 more railway bridges here, which connect the National Rail services from Euston Station, and these are some of the oldest railway bridges in Britain. They were first built in 1837, so no wonder they're having some repairs done at the moment. இந்த வீடுகள்லாம் பார்த்தீங்களா எப்படி தண்ணிக்குள்ளே அப்படியே மிதந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோதான். இதோட முடிஞ்சு நினைக்கிறேன். கேம்பன் மார்க்கெட் வந்துருச்சு. இப்படி போட்டெல்லாம் சைடில் ஒதுக்கியிருக்காங்களா, நம்மளும் அப்படியே லெஃப்ட் எடுத்து கேம்பன் மார்க்கெட்டில் போய் நம்மளால் ஒதுக்கிடுவாருன்னு நினைக்கிறேன். ட்ராவல் வந்து உண்மையாகவே செமையாக இருந்துச்சு. அதாவது ஒரு போட்லேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு 45 மினிட்ஸ் நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணி இங்கே கேம்டன் மார்க்கெட் வந்திருக்கோம். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த போட்டில் நான் வந்த போட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 14.5 பவுண்ட்ஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. மிச்சம் வேறு போட்டில் வந்து அதிகமாக கம்மியாக சார்ஜ் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறது தெரியல. இது நேராக கேம்டன் மார்க்கெட்டில் வந்து நிற்குது. இங்கே வந்து நம்ம கேம்டன் மார்க்கெட்டை வந்து இப்போ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். உள்ளே என்னென்ன கடைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். நிறைய ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸ் ஷாப்ஸ் நிறையா இருக்குது. நம்ம உள்ளே போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். இது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கேம்டன் மார்க்கெட்டை வரப்போகுது. இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். பாய்.